അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ച സമയത്താണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് മാൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് മാൾ കയറിയിട്ട് നല്ലൊരു മസാജ് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോകുന്ന റൈഡേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബോഡി ഫുള്ളൊരു മസാജാണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കണ്ടിട്ട് പോകാം. It's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also സംഭവം സെറ്റിട്ടാണ്. റിലാക്സായി നമ്മൾ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ട് അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ വരിക, അതേപോലെ ലോങ് റൈഡൊക്കെ നടത്തുന്ന റൈഡേഴ്സ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതേപോലെ വന്നിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി ടോട്ടലി സെറ്റാണ്.